we would now like to discuss about the Ampere circuital law. So you are also quite accustomed with this Ampere circuital law. So let us start our discussion on these particular issues. Not only in the undergraduate classes, but also you have gone through the Ampere circuital law in your higher secondary days. So I will recommend you to go through your higher secondary textbooks before going through these particular classes. এই ক্লাসগুলো দেখার আগে আমি তোমাদের বলবো একটু হায়ার সেকেন্ডারি টেক্সট বইটাও তোমরা দেখে নেবে, কেননা হায়ার সেকেন্ডারিতেও তোমরা অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল ল পড়েছিলে। সো ইট উড বি হেল্পফুল টু ইউ ইফ ইউ গো থ্রু দোজ ইস্যুস। অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল ল, আচ্ছা, সেই স্টেটমেন্টটা হচ্ছে দ্য স্টেটমেন্ট অফ দিস ওয়ান। দ্য স্টেটমেন্ট অলসো ইউ উইল হ্যাভ দ্য ক্লোজ লাইন ইন্টিগ্রাল অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। দ্য ক্লোজ লাইন ইন্টিগ্রাল অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড is mu 0 times the current enclosed by the loop, right? So I write the statement, the closed line integral, so you also understand what is line integral, b dot dl. So line integral has been taught to you in the classes of vector এর ক্লাসে তোমাদেরকে line integral in details আমরা বলেছি, already it has been done. So the closed line integral, so now you also understand the importance of the classes of vector, because you see that the vectors are applied each and every day in different number of ways. অনেক রকম ভাবে কিন্তু ভেক্টরের অ্যাপ্লিকেশন আমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাসেই প্রায়। সো ভেক্টরের ইম্পর্টেন্সটা তোমরা এখন বুঝতে পারছো। সো ইট ইজ কোয়াইট ক্লিয়ার দ্যাট হাউ ইম্পর্টেন্ট দ্য কনসেপ্টস অফ ভেক্টর টু আস, particularly the gradient, the divergence, the curl. Today you will also see that I will try to introduce some concepts which will be definitely using some other ideas of vector. So the closed line integral of what? The closed line integral of the magnetic field, the closed line integral of magnetic field due to a conductor is mu 0 times the current, is mu 0 times the current enclosed, mu 0 times the current enclosed by the loop, is mu 0 times the current enclosed by the loop. The closed loop line integral of the magnetic field due to a conductor is mu 0 times the current enclosed by the loop. That means that suppose this is a straight conducting wire, so it একটা straight conducting wire ধরো আছে, and over this I construct over this, okay, let me draw it in a proper manner. Okay, this one suppose, right? So this is a line integral that I consider over here. So this is the hypothetical loop. So এটা হচ্ছে লুপটা, এটা রিয়েলিস্টিক না, this is hypothetical in nature. So the current flowing through this conductor is capital I, and this is the loop that I have considered over here. So এটা হচ্ছে লুপটা, and suppose this is my point of interest capital P, where the magnetic field is B. এখানে ধরো magnetic fieldটা আছে B. B is the magnetic field at that particular point. So the magnetic field at the point P is B, right? So B is the magnetic field at the point P due to this current carrying conductor. So according to this statement, the closed line integral, closed মানে তোমাকে কিন্তু পুরোটার উপর করতে হবে, you have to starting point and the end point of the integral must be the same. So starting point, end point same হতে হবে. So that is the closed line integral of B dot dl. Understood? The closed line integral of B dot dl, that is equals to mu 0 times the current enclosed by the loop. So এই লুপটা যে কারেন্ট এনক্লোজ করেছে তার উপরে, so it is closed line integral of B dot dl is equals to mu 0 times of I, right? So this is what is the Ampere circuital law. So এটাকে আমরা Ampere circuital law বলে থাকি, right? So the closed line integral of the magnetic field due to a conductor is mu 0 times the current enclosed by the loop. This is the Ampere circuital law. Okay, so this is what you understand from here. And what about the differential form of this law? This is actually called the integral form of the Ampere circuital law. এটাকে Ampere circuital law এর integral form বলা হয়. This is called the integral form of this particular law. Now it has been introduced to you that about the what do we call actually is the Stokes theorem in vector. So if you are accustomed to it, it's fine. If you don't know it, so then you just go through the statement of it. So Stokes theorem এর একটা স্টেটমেন্ট আছে, সেই স্টেটমেন্টটা খালি আমরা এখানে মনে করব. So that is what I am going to use it on the left hand side of it.
Just like the Gauss divergence theorem, there is another theorem which is called the Stokes theorem. So according to the Stokes theorem, this B dot dl is nothing but a B dot dl টাকে বলা হয় curl of B dot ds. This is just the theorem. No need to go through it right now. So এটা এখন প্রুফের দরকার নেই. You no need to go through the proof of it. It is available in the classes of vector. So no need to go through it. You just take it to be a statement right now. So এটাকে just একটা statement হিসাবে নাও. B dot dl হচ্ছে curl of B dot ds. Just a statement. This one is known as the Stokes theorem. And the current you can always write. Current টাকে আমরা নিশ্চয়ই এইভাবে লিখতে পারি. Current I can always write J dot ds. Right? Because you know that this J is what? J is current per unit area. এই J টাকে কি বলা হয়? J টাকে বলা হয় current per unit area, current density, current by area. So current by area into area gives you what? Current. মানে এই যে I টা. Okay? So এটাকে বলা হয় current by area. So current by area into area will always give you current. So that is what you find over here. That is mu 0 I. It is the current. Right? So এখানে পাশে লিখে দাও applying Stokes theorem on LHS. Applying Stokes theorem on LHS. So on the left side we have applied the Stokes theorem. Now you may write it. If I just compare both sides, আমরা যদি দুইটা compare করি তাহলে তুমি লিখতেই পারো, you may write it that curl of B is equals to mu 0 J for any arbitrary surface. For arbitrary S for surface. So this one is known as the integral form is done. This one is known as the differential form of the Ampere circuital law. So if somebody asks you about the differential form, differential form. So this is the differential form of Ampere circuital law. In your higher secondary classes, you have gone through the integral form only. So higher secondary classes তোমরা শুধু integral formটা পড়েছিলে. You have gone through only the integral form, but over here you also come across the differential form. So integral formটাও জানতে পারলে আবার differential formটাও জানতে পারলে. So you come across both of these two forms. I ask you to go through the statement and the form once through the books. তোমাদের বইগুলো থেকে একবার দেখে নেবে the books that is available to you. So from those particular books you go through the statements once again. Right? So you also go through your higher secondary textbooks. You can read from your higher secondary textbook also. তোমরা higher secondary text বই থেকেও এগুলো পড়তে পারো because those are also available in a quite good manner. And whatever you have in this syllabus right now, এই মুহূর্তে এই কোর্সে যেগুলো আছে, those are easily available in any higher secondary textbooks also. So I ask you to go through simultaneously your previous classes, that is the higher secondary textbooks, and also the books that you have in your undergraduate course. এবং undergraduate কোর্সেও যে বইগুলো আছে দুটো একসাথে পড়ো, then you will understand the things properly in a well manner. Okay. So that is all about the Ampere circuital law. Let us now go through the applications of this particular law. আমরা একটু এই অ্যাপ্লিকেশন, এটার একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে, application of the Ampere circuital law. So what are the applications? So I will show you two particular application. One is that of the straight wire, and another application will be, one of them is the straight wire, and another application will be your solenoid. So এই দুটো অ্যাপ্লিকেশন আমাদের কোর্সে আছে. These two are in our course, so we will try to show you either of these two application. A long wire, a long straight wire. So first of all we consider a long straight wire, and these types of laws are particularly based on different symmetries. এই যে lawটা Ampere circuital law, so these laws comes out to be fruitful only in those geometries where there is some type of symmetry. So যেই ধরনের কাজের মধ্যে, যেই ধরনের তোমার geometry যাদের মধ্যে তোমার কিছু symmetry আছে, there is some symmetry, so the law comes out to be fruitful only in those occasions only. সেই সমস্ত অকেশনেই এই লটা কিন্তু খুব বেশি কাজ করবে. Otherwise this law is of no use and you have to depend or rely on the Biot-Savart's law. I repeat once again over here, if you compare with the electrostatics, তুমি যদি electrostatics বা স্থির তড়িতের সাথে যদি compare করো, so then you see that in electrostatics there are two laws. One was the Coulomb's law, another is the Gauss law. And here also there are two laws. One is the Biot-Savart's law and another is the Ampere circuital law. Right? এবার দেখো Coulomb's law you can use everywhere. Coulomb's law সমস্ত জায়গায় তুমি ইউজ করতে পারো. Irregular geometry, regular geometry, anywhere. With symmetry, without symmetry, you can use anywhere. But you see that Coulomb's law, that is Coulomb's law. But Gauss law is applied only in some particular geometry. Higher secondary class এ পড়েছো Gauss law তুমি কোথায় ইউজ করেছিলে? Where did you use Gauss law? You have used Gauss law in case of a point charge.
You have used Gauss law in case of a circular conductor. You have used Gauss law in case of a cylindrical conductor. এইগুলো জায়গায় তুমি দেখো Gauss law ইউজ করেছিলে। You didn't use Gauss law for any arbitrary surface. কোনো arbitrary surface কিন্তু আমরা Gauss law generally ব্যবহার করি না। We don't use Gauss law because Gauss law is based on the symmetries. ওখানে সিমেট্রির উপরে Gauss law দাঁড়িয়ে থাকে। Gauss law, the backbone of Gauss law is the symmetry that is present in the system. That is, the electric field is same all throughout the loop. Gauss law through আমরা একটা loop consider করি which is called the Gaussian loop. So in the Gauss law also you consider a loop that is called the Gaussian loop. So you have done it in your higher secondary courses. We will also do in our discussion of electrostatics. আমাদের যে electrostatics এর discussion আছে, electrostatics এর discussion এ আমি তোমাদের সাথে Gauss law in details discuss করব, সেখানে তোমরা দেখতে পাবে। Similarly, the Ampere's circuital law is also the same. So Ampere's circuital law is applied only in cases with some regular symmetry application, symmetric problems. So if there is no symmetry, so then these laws such as the Gauss law in electrostatics and the Ampere's circuital law are of no use. এই লগুলোর কিন্তু কোনো ইউজ নেই। So basically whatever you have to rely on is the Biot-Savart's law. So basically তোমাকে Biot-Savart law এর উপরে রিলাই করতে হবে, and the Ampere's circuital law is deduced from the Biot-Savart's law only. Biot-Savart's law থেকে শুরু করেই Ampere's circuital law deduce করা যায়, you can deduce it, and you also remember that the Gauss law can also be deduced from the Coulomb's law only. So whatever is the basic law, the fundamental one in electrostatic is the Gauss law, and the fundamental in magnetostatics is the Biot-Savart's law. তো সেই জন্য Biot-Savart's law এর উপরেই তোমাকে রিলাই করতে হবে। You have to rely only on the Biot-Savart's law, but there are some methodologies, there are some simplified versions, and that is what is the Ampere's circuital law. So Biot-Savart's law এর একটা simplified version হচ্ছে Ampere's circuital law. এরকম তুমি দেখো এই যে লং স্ট্রেট ওয়্যার আমরা করে দিয়েছিলাম, we have discussed long straight wire in our previous classes also using the Biot-Savart's law. So the treatment was a long treatment. It took about 30 minutes to 45 minutes. প্রায় আধা ঘন্টা 45 মিনিট লেগেছিল। 30 minutes to 45 minutes were spent on the long straight wire. So what did I write? Long straight law. How funny. Long straight law লিখেছি। Long straight wire. Okay. So you will see that on applying this symmetry, this particular problem can be solved within a few minutes. কয়েক মিনিটের মধ্যে এই লং স্ট্রেট ওয়্যারের প্রবলেম তুমি সলভ করতে পারো। So let me draw the long straight wire. So suppose this is your long straight wire. Okay, I'll draw it later on. First of all, okay, I hope it looks fine. ঠিকঠাক লাগছে মনে হয় দেখতে। So we consider a point P over here where I am interested to calculate this distance is suppose x. This is the long wire মানে infinite wire which is carrying a current I. So this is the infinite wire which is carrying a current I over here. So এটা একটা infinite wire যেটা I current এখানেতে ক্যারি করছে। So this is carrying a current I. So now the infinite wire, as this is the infinite wire, so wherever you consider the point P, it is identical. So যেহেতু ওয়্যারটা ইনফিনিটিতে আছে, তুমি তো ওয়্যারের দুটো এন্ড কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। You cannot see either of the ends of the wire, তাই না? তুমি কি ওয়্যারের এন্ডগুলো দেখতে পাচ্ছ? Are you able to view the end of the wire? So the simple answer is no. You are not able to view the two ends of the wire. আমরা ওয়্যারের দুটো মাথা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। We cannot see the two ends of the wire. So that means that every point P will appear symmetric to this wire. So যে কোনো point P আমাদের কাছে কিন্তু symmetric বলে মনে হবে, এবং সেটা তুমি যে সাইডেই নাও না কেন, whatever be the side, you take it on the left side, you take it on the right side, you take it on the forward direction, you take it on the backward direction. So whatever direction you take this capital P point, it will appear symmetric from all sides. And whether you take it at this particular position or this particular position, it is always symmetric with respect to the wire. So এটা ওয়্যারের রেসপেক্টে সব সময় symmetric। কেন এটা symmetric? Because the wire is of infinite length. আজকে ওয়্যারটা যদি ইনফাইনাইট লেন্থে না থাকতো, ধরো ফাইনাইট লেন্থ এইটুকু ধরো ওয়্যারটা আছে, তাহলে ক্যাপিটাল P পয়েন্টটা
the position of the capital P with respect to this end and this end, আবার capital P এর পজিশনটা from this end, because you can see the ends, তুমি এন্ড গুলো দেখতে পাচ্ছ, the effect at the point capital P due to this end, এই এন্ডের জন্য P তে যা এফেক্ট পড়বে আর এই এন্ডের জন্য P তে যা এফেক্ট পড়বে সেটা কি এক হবে? will it be same? it will not be the same, right? so it will not be the same at this particular points, right? তো সেটা কিন্তু সব জায়গাতে সেম হবে না, it will not be the same at all points. Similarly, for other capital P points also, the effect of the two ends will be not same. That means that the problem is not symmetric. Problem is symmetric নয়. The problem is not symmetric, and wherever there is no symmetry, you cannot apply the Ampere circuit law. Why? That is what you will study next. Because you need to decide the direction of the magnetic field. তাহলে এই যে প্রবলেমটা আমি করছি, এখানে এই প্রবলেমের এটা ডাইরেকশনটা কি হতে পারে? হোয়াট ক্যান বি দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য পয়েন্ট পি? পয়েন্ট পি এর ডাইরেকশনটা কি হবে? ইট ইজ সিমেট্রিক। পয়েন্ট পি, তুমি দেখো ওয়্যারের যে কোনো জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে থাকো, ইউ কনসিডার দ্য পয়েন্ট পি এট এনি পজিশন, দ্য পয়েন্ট পি শুড বি আইডেন্টিক্যাল টু অল দ্য পয়েন্টস অফ দ্য ওয়্যার। এই ক্যাপিটাল পি পয়েন্টটা কিন্তু সমস্ত ওয়্যারের যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু একই রকম দেখতে বলে মনে হতে হবে, and it will behave identical. It will behave identical. So you can say over here that from the symmetry that the magnetic field is tangential to this wire. The magnetic field is tangential to this particular wire, it's tangential to this particular loop. Magnetic field ta ei loop er sathe tangential hobe. The magnetic field will be tangential to this particular loop. This is you need to understand very well. এখানকার যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হবে, সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এই যে লুপটা তুমি ড্র করেছো সেই লুপটার সাথে ট্যানজেনশিয়াল হবে। বিকজ ট্যানজেন্টই হচ্ছে এমন একটা ডাইরেকশন, ট্যানজেন্ট ইজ সাচ এ ডাইরেকশন such that it is identical at all the positions. সমস্ত পজিশনে এটা আইডেন্টিক্যাল হবে, রাইট? আজকে যদি এই ওয়্যারটা যদি ইনফাইনাইট লেন্থের না হতো, if the wire is not of infinite length, if the wire is not of infinite length, যদি এই ওয়্যারটা ইনফাইনাইট লেন্থের না হয়ে থাকে, if the wire is not of infinite length, I repeat, if the wire is not of infinite length, then the different points would behave differently. এক একটা পয়েন্ট এক এক রকম বিহেভ করতো, the behavior of the different points would have been different. That is, there is no symmetry. But as it is of infinite length, it appears same from all directions, from all positions of the wire. And this is possible only if the magnetic field is tangential over here. So যদি ফিল্ডটা এখানে tangential হয় তবেই সেটা possible, then only it is possible. So let us first of all write something over here. So আমরা একটুখানি লিখে নিচ্ছি. Let us consider a straight wire. Let us consider a straight wire, long straight wire. Let us consider a long straight wire carrying current. Let us consider a long straight wire carrying current I. Let us consider a long straight wire carrying current I. We have to calculate the magnetic field. We have to calculate the magnetic field due to this wire. We have to calculate the magnetic field due to this wire at a distance x. At a distance x from the wire. At a distance x from the wire at capital P. We draw a imaginary, this is not real, imaginary. We draw a imaginary circular loop. We draw a imaginary circular loop of radius x. We draw a imaginary circular loop of radius x passing through capital P, with its center being on the wire. With its center being on the wire. Center ta wire er moddhe ache. So this one is the center is at the wire.
and this loop is known as the এটার নামই হচ্ছে this loop is known as the amperian loop. This loop is known as the amperian loop. In electrostatics it is known as the Gaussian loop. Here we call it the amperian loop. এটাকে amperian loop বলা হয়. Okay. Now the symmetry of the figure, here comes the role of symmetry. The symmetry, you see that in your higher secondary classes you have used it. It means a law তোমরা পড়েছো, you have deduced everything, but you should understand that what is actually going on. So if there is no symmetry, you cannot apply the Ampere circuital law. The symmetry of the conductor suggests, the symmetry of the conductor suggests that the magnetic field is uniform, suggests that the magnetic field is uniform all throughout. যেহেতু এটা ইনফাইনাইট লেন্থের, সেই জন্য যে জায়গাতেই ক্যালকুলেট করো না কেন ওয়ারের রেসপেক্টে সেটা আইডেন্টিক্যাল পয়েন্টস, রাইট? তুমি দুটো এন্ড দেখতে পাচ্ছ না, তার মানেই হচ্ছে ইউ ক্যানট সি দ্য টু এন্ডস, দ্যাট মিন্স দ্যাট wherever you keep the 2 points, তুমি ওই পয়েন্টটা যেখানেই রাখো না কেন পি পয়েন্টটা, ইট ইজ আইডেন্টিক্যাল উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ওয়্যার। মানে ওয়্যার মনে করবে যে ক্যাপিটাল পিটা আমার কাছে সবসময় সেম, আর ক্যাপিটাল পি পয়েন্টটা মনে করবে দ্য ক্যাপিটাল পি পয়েন্ট উইল সি দ্যাট the wire is immaterial to me. So wire in one position আমি আছি, with respect to which position the point is, it is immaterial to that particular point, because the point will behave identically, as you cannot see the two ends, so it will behave identically to us. The symmetry of the conductor suggests that the magnetic field is uniform all throughout the wire, is uniform all throughout the wire. All throughout the wire along the loop. Loop এর চারিপাশেও সেম, and its direction is tangential, and its direction is tangential, and its direction is tangential to the loop, and its direction is tangential to the loop. So this is what you should understand, and its direction is tangential to the loop. এর ডাইরেকশনটা লুপের সাথে tangential আছে, and is tangential to the loop. The direction you can also understand from the B.Sc. I don't ask you to go through the details mathematical treatment of B.Sc. because the direction was decided not from the mathematical treatment. Direction টা তো mathematical treatment থেকে বের করিনি, direction টা তো আমরা কি করে বের করেছিলাম? Direction we calculate from the rules of the cross product, the right hand rule, because B.Sc. law was mu0 by 4 pi I dl cross r. So dl cross r actually gives you the direction of the magnetic field, তাই না? dl cross r করলে তুমি magnetic field এর ডাইরেকশনটা পেয়ে যাচ্ছ, right? dl cross r gives you the direction of the magnetic field, dl cross r. So that can be done. dl cross r তো আমরা করতেই পারি, dl cross r করতে তো কোনো অসুবিধা নেই। So dl cross r actually shows you that it is tangential to the loop. So এটা লুপের উপরে tangential হবে, right? So it is tangential to the loop. Okay, I hope that you got it. তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। Fine. Now let us apply the Ampere circuital law. Application is just a few lines of calculation. Applying Ampere circuital law. Applying Ampere circuital law, that is closed integral of B dot dl is equals to mu0 times of I. Now you see whatever is important over here, এই যে symmetry বারবার যে বলছি, I am speaking of the symmetry. Now you see that this B and this dl are along the same direction. This is of huge importance, because if it is not so, then there will be a term of cos theta. এখানে একটা cos theta term আছে, and that becomes unknown. That's তখনই তুমি সমস্যায় পড়ে যাবে। But here you see that the B and dl are on the same direction, because dl মানে কি? What is dl vector? dl vector is always along the tangent, and B vector is also along the tangent. So that is why B and dl are along the same direction. B আর dl টা দুজনেই কি আছে? Both B and dl are on the same direction. So that is why it is cos of 0. Cos theta is cos of 0. That means it is 1. And this one is mu0 I. Now comes the most important part of it. এইবার সবথেকে important পার্টটা আসছে। The most important part over here is that you can take this B outside the integral.
এই বিটাকে তুমি ইন্টিগ্রালের বাইরে আনতে পারো। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। If you cannot take this b outside the integral, so then you see that this ampere circuital law is of no use to us. এই বিটাকে যদি ইন্টিগ্রেশনের বাইরে না আনতে পারি তাহলে কিন্তু ampere circuital law আমাদের কাছে ইউজলেস, কমপ্লিটলি ইউজলেস, right? Because as soon as I put this b outside the integral, so on the next line I can simply write it to be 2 pi x. That is the circumference, and this is mu 0 I, and hence I am able to calculate the magnetic field. আমি দেখো magnetic field বের করে দিলাম, which is mu 0 I by 2 pi x. So the magnetic field is given by mu 0 I by 2 pi x, right? So I hope that you have understood it. তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে আমরা কি আলোচনা করতে চাইলাম। So B is mu 0 I by 2 pi x. So that is the magnetic field over here. B equals to mu 0 I by 2 pi x. Did you get it? কথা বোঝা যাচ্ছে? So B is equals to mu 0 I by 2 pi x. That is how you can simply calculate this outcome. এই যে বিটাকে ইন্টিগ্রেশনের বাইরে বের করে আনা দুটো ইম্পর্টেন্ট স্টেপ আছে। নাম্বার 1, this dot product is removed. Why? Because of the symmetry. Dot product কেন রিমুভ করতে পারছো? Because the magnetic field is along the tangent. So magnetic field এখানে tangent বরাবর আছে। আজকে যদি magnetic field টা tangent বরাবর না থাকতো, if the magnetic field is not along the tangent, so then you cannot do anything over there. তাহলে তুমি কিন্তু কিছু ওখান থেকে করতে পারতে না। You cannot do anything from there, right? So এটা হচ্ছে একটা প্রথম ইস্যু, this is the first issue that you should understand. And second issue is that the B is same all throughout the loop. এই লুপের চারিপাশে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সেম। এবং এটা কেন সেম হচ্ছে? Why the magnetic field is same throughout the loop? এই লুপের চারিপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কেন সেম হচ্ছে? Why the magnetic field is same throughout the loop? This is same throughout the loop because it is of infinite extent and there is some symmetry. এই ফিগারে সিমেট্রি আছে, এই ফিগারটার মধ্যে সিমেট্রি আছে, মানে বিটা সেম হবেই লুপের চারিপাশে। তুমি আমাকে একটা কারণ দেখাও, you just show me a reason that why b should be different throughout the loop. এই লুপের চারিপাশে বিটা কেন আলাদা হবে? একটা কারণ দেখাও আমাকে। You just show me a reason that why b should be different across the different point. You cannot show me any reason. তুমি আমাকে কোনো রিজন দেখাতে পারবে না। And you cannot show me any reason. The reason only behind this is that the wire is of infinite extent. The wire is of infinite extent. With respect to the wire, wire সাপেক্ষে সমস্ত পয়েন্ট হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল। With respect to this particular wire, current carrying wire, all the points are identical. যে কোনো পয়েন্ট ওর কাছে সেম, মানে ও কিছু ডিফারেন্স বোঝে না। The wire doesn't understand any difference between the points. Whether you take it on the top, you take it on the bottom, you take it on the left, right, forward, backward, it doesn't understand. To it, all the points are identical. ওর কাছে সমস্ত পয়েন্ট হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল পয়েন্টস। And that is why, যেহেতু সমস্ত পয়েন্ট আইডেন্টিক্যাল, so the magnetic field should also be identical value and also of identical magnitude. তাহলে প্রত্যেকটা জায়গাতে ভ্যালুও সেম হবে আর ম্যাগনিটিউডটাও সেম হবে, রাইট? Sorry, the magnitude and the direction. The direction can be easily found out from the Barsavar's law. It is tangential and the magnitude is same all throughout. দেখো এই ট্রিটমেন্ট তুমি হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়েছো, you have done the treatment in your higher secondary classes, but I believe that most of you didn't understand it properly. সবাই ক্যালকুলেশনটা করেছো, সবাই করতে পারবে, but it is very important to understand that what is actually going on. So one of the important line is this, where you have removed the dot product, and another important line is this, where you take b outside the integral. আজকে b কে যদি ইন্টিগ্রালের বাইরে যদি না আনতে পারো, if you cannot bring this b outside the integral, then it is useless. তাহলে কিন্তু এটা useless। এবং তুমি দেখো ফাইনালি যে এক্সপ্রেশনটা তুমি পেয়েছো, the expression that you have got over here, that is due to what? এটা কার জন্য এক্সপ্রেশনটা পেয়েছো বলো তো? due to an infinite wire, because wire এর জন্য অ্যাকচুয়াল এক্সপ্রেশন আমাদের ছিল, the actual expression was mu 0 by 4 pi I by x, most probably it was sin theta 1 plus sin theta 2. This was the expression as far as I remember. আমার যতদূর মনে করতে পারছি, theta 1 and theta 2 were the angles, and those angles were tending towards 90 degree. এই অ্যাঙ্গেলগুলো 90 ডিগ্রি হচ্ছিল for infinite wire. These are 90 degree, and you know that sin 90 is 1. So that's why this part actually contributed nothing but 2. এই পার্টটা 2 contribute করেছিল। 2 get cancelled with 4 pi, so you get mu 0 I by 2 pi x. Mu 0 I by 2 pi x is the result, right? So এটা কিন্তু লং ওয়্যারের জন্য, so you can find it only for the long wire, right? এটা কিন্তু তুমি শর্ট ওয়্যারের জন্য কিন্তু হবে না। এই ওয়্যার অফ ফাইনাইট লেন্থ, for a wire of finite length you cannot apply ampere circuital law. কেন পারবে না বলো দেখি? why you cannot apply for a wire of finite length? finite length ওয়্যারের জন্য কেন অ্যাপ্লাই করতে পারবে না? because for a finite length wire the point P will not be identical with respect to the wire. Any position of point P will not be identical with respect to the wire. Point P টা যদি তুমি এইখানে রাখো, তাহলে তুমি নিজেই বুঝতে পারছো you are keeping the point P at the midpoint of the wire. If you are keeping the point P over here, that means that you are towards the upward direction of the wire and you are towards the downward direction. কিন্তু আমি যদি বলি wire of the infinite extent, wire is of infinite extent, ধরো এরকম ড্র করছি, I draw the wire infinite extent. Wire is of infinite extent, এরকম ড্র করলাম। And now how much you can
you can see তুমি কোনটুকু দেখতে পাচ্ছ, you can see only this much portion. Now you consider the point P. ওপর নিচ তো দেখতে পাচ্ছ না, there is wire in the upward direction, ওপরেও আছে, there is wire in the downward direction, but you cannot see them, তুমি সেটা দেখতে পাচ্ছ না। So to this particular wire the point capital P is identical. এখন তো তোমার মনে হচ্ছে এটা মিড পয়েন্ট আছে না, it is towards the top or it is towards the bottom, because it is of infinite extent, এটা একটা infinite wire, although it is a hypothetical concept, infinite wire is a hypothetical concept, but you can take, but তুমি এটা নিতেই পারো, you can take it, you can take it as infinite, right? অনেক সময় ফাইনাইট ওয়্যারকেও আমরা we approach it to a infinite wire also. ধরো একটা ফাইনাইট ওয়্যার আছে এই এরকম লেন্থের, you can see the end point of it, end point দেখতে পাচ্ছ, তাহলে তোমার কাছে কি এটা ফাইনাইট ওয়্যার, to you it is a finite wire, right? But this can be also treated equivalent to a infinite wire. এটাকেও তুমি ইনফাইনাইট ওয়্যার হিসেবে ধরতে পারো, you can take it to be an infinite wire if the point of observation is very close. Point of observation টা যদি খুব কাছে হয়, if the point P is very close, then you can take it to be an infinite wire also. কেন করতে পারো? Because suppose you are standing over here, this is completely my thinking, আমি এরকম ভাবে ভাবি, হয়তো তোমাদেরও ভালো লাগবে, so you will also understand this one. Suppose this is where you are standing, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো very close to this wire, can you see the end points of it? তুমি কি end point টা দেখতে পাবে? The answer is no sir, I cannot see the end points, right? তুমি ওয়্যার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছো, you are standing very close to the wire, you are standing very close to the wire, can you see the end points of it? So the simple answer is no, you cannot see the end points of it. তুমি কিন্তু end point দেখতে পাচ্ছ না, you cannot see the end points of the wire, right? বোঝা যাচ্ছে? So end point দেখতে পাচ্ছ না মানে কি তোমার কাছে ওটা কি wire? To you it appears to be what wire? To you it appears to be an infinite wire. One way of thinking is that আরেকটা ভাবে তুমি ভাবতে পারো, সেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি যে ভাবনাটা, in Biot-Savart's law remember this angle was theta1 and this angle was theta2. মনে করে Biot-Savart's law, this angle was theta1, this was theta2. Infinite wire মধ্যে আমরা কি বলেছিলাম, we are extending it, and as we are extending it, what happens to this value of theta1? The value of theta1 gradually increases, theta1 এর ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছিল, and it tends towards 90 degree for infinite wire. Infinite wire এর জন্য এটা 90 ডিগ্রি হচ্ছে, কিন্তু তুমি দেখো you see that you can make it 90 degree in other way also. তুমি অন্য ভাবেও এটা 90 ডিগ্রি করতে পারো। আজকে এই পয়েন্টটা এখানে না হয়, instead of being over there, if the point P is very close, if the point P is very close over here, then also you see that the angle theta1 is increasing. এই যে এইখানে যা theta1 ছিল, the value of theta1 and the value of theta1 now you see that it has increased, এটা কিন্তু ইনক্রিজ হয়ে গেছে, রাইট? if you make this point closer enough, আরো যদি কাছে নিয়ে আসো, তাহলে তুমি দেখো theta1 কিন্তু আরো বেড়ে যাচ্ছে, so you see that theta1 increases more and it is approaching towards 90 degree. হচ্ছে তো 90 ডিগ্রি, it is being 90 ডিগ্রি. so infinite wire মানে শুধু এটাই নয় যে তোমাকে খালি ওয়্যারটা সাইজে বড় করতে হবে, so increasing the size of the wire, not like that, not like that. It can be also if the point of observation is very close to the wire. Most probably I have discussed it in the discussion of solenoid. Solenoid হয়তো leave it for the time, দরকার নেই, ছেড়ে দাও. So you see that point of observation, this straight wire is a very simple geometry. Straight wire দেখো একটা অত্যন্ত সহজ geometry. You see that this discussion I am continuing for more than half an hour. দেখো 30 মিনিট হয়ে গেছে, তাও আমি এই স্ট্রেট ওয়্যারটা করছি, যেটা হায়ার সেকেন্ডারি ক্লাসে তোমার টিচার হয়তো তোমার সাথে 10 মিনিট ডিসকাস করেছিল। Maybe it has been discussed with you for only 10 minutes and you have also invested 10 minutes of time, because such a simple calculation, এত সোজা calculation, why should you invest more time in your higher secondary classes? But you see that there are many things to understand over here. এখানে কিন্তু বোঝার মতন অনেক জিনিস আছে, right? In physics everything, সবকিছুকে however you invest only 10 minutes of time, so you can find many more things from there. ওখান থেকে কিন্তু আরো অনেক কিছু বের করা যায়, so that depends upon your thinking, তুমি কতটা ভাবছো তার উপর। তার মানে আজকে তুমি শিখলে যে ইনফাইনাইট ওয়্যার মানে শুধু ওয়্যারের লেন্থ ইনফাইনাইট হবে তা নয়, so you learn that infinite wire doesn't mean that the length of the wire should be infinite. Infinite wire means that you cannot see the end points, তুমি তার end points গুলো দেখতে পাচ্ছ না। so infinite wire means if the point is very close to that of the wire, তোমার point of observation যদি খুব ক্লোজ থাকে, if the point of observation is very close, then also you can consider it to be an infinite wire, তাহলে এটা কিন্তু infinite wire হিসেবে তুমি কনসিডার করতে পারো, রাইট? That's it. So now it's your turn to think over it. এবার তোমার চিন্তা ভাবনা, আমার পার্ট আমার দেখানো হয়ে গেছে। So that is all about the ampere circuital law. এই ছিল তোমার ampere circuital law এর একটা অ্যাপ্লিকেশন, and you see that the ampere circuital law can be applied only because এটা অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে শুধুমাত্র এই জন্যই যে এখানে সিমেট্রি আছে, there is some symmetry, that is the magnetic field is directed tangentially and the magnetic field is constant all throughout, এবং magnetic fieldটা constant আছে, সেই জন্যই তুমি এটা করতে পারছো, আদারওয়াইজ নো, তা নাহলে কিন্তু হতো
Now let us move on to another example of the solenoid, a long solenoid. Solenoid expression আমরা করে দিয়েছিলাম. We have also done the expression for solenoid. Basically we have calculated at any axial point of the solenoid. আমরা solenoid axial point এ বের করেছিলাম, and you also know that in case of a solenoid the direction of the magnetic field is along the axis of the solenoid, which has been calculated from the Barsavar's law only. Because the solenoid you actually wind up with different turns over there. So solenoid এ অনেক turns থাকে. So for a solenoid আমরা কাকে বলি? What is a solenoid? So a solenoid হচ্ছে there is a non-conducting. So this is a non-conducting material. এটা একটা non-conducting material. It may be made up of some wood or rubber. Wood বা rubber এইসবের জিনিস দিয়ে তৈরি আছে. And over it you wind up some wires. এটার উপর দিয়ে তুমি একটা তারকে পাঠাচ্ছ. Some wires. And you pass some current also through this. এবং এটা দিয়ে তুমি কারেন্টও পাস করেছো. ঠিক আছে? So there is a wooden frame, একটা wooden frame আছে, তার মধ্যে দিয়ে তার পাস করছো. Through this wooden frame you pass some wires and there is some current in the wooden frame, in the wire. Now যেখানেই কারেন্ট থাকে, you know that wherever there is a current there is a magnetic field. সেখানে একটা magnetic field থাকবে, and you have calculated in your higher secondary classes definitely. তোমার higher secondary ক্লাসে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও বলা হয়েছে, somewhere it has been said that the magnetic field inside the solenoid এর ভিতরে, inside the solenoid, the magnetic field, the expression is B equals to mu 0 Ni. এটার এক্সপ্রেশন হচ্ছে B equals to mu 0 Ni, right? B equals to mu 0 Ni is the expression of the magnetic field. জানা আছে তো? You know this. The expression for magnetic field is B equals to mu 0 times of Ni. This is the magnetic field that you come across, right? Excuse me. এটা আমরা প্রুফ করব. This is what I am going to prove. And the magnetic field outside the solenoid এর বাইরে magnetic field টা 0 হয়. Outside the solenoid the magnetic field is 0. মনে রাখবে, solenoid এর বাইরে কিন্তু magnetic field 0. The magnetic field is 0 outside the solenoid. That is what we are going to prove next. So এটাই আমরা next proof করব. But for a long solenoid, because long solenoid বলেই কি হবে? If it is a long solenoid, then the point of observation is identical with respect to the solenoid. তাহলে solenoid এর সাপেক্ষে point P টা identical হবে, and the magnetic field will be uniform all throughout. তাহলে magnetic field টা সব জায়গাতেই সেম হবে all throughout the loop. The magnetic field will be same and of some particular direction. So symmetry is very essential for us. Symmetry টা আমাদের খুব দরকার. আচ্ছা, তাহলে আগে আমরা একটু introductory লিখে নিই. Let us write something as an introduction. Let us consider a long solenoid with its axis along the z axis. Let us consider a long solenoid. Let us consider a long solenoid with its axis along the z direction. With its axis along the z direction. Stop. Small n be the number of turns per unit length. Small n is the number of turns per unit length, and I be the current flowing through it, and I, small I, be the current, small I be the current flowing through it, and small I be the current flowing through it. Due to the symmetry in the diagram, due to the symmetry in the geometry, due to the symmetry in the problem, the magnetic field is same all throughout. Magnetic field টা সমস্ত জায়গা জুড়ে সেম হবে. The magnetic field is same all throughout and is along the axis of the solenoid. Magnetic field টা সব জায়গায় সেম হবে, মানে wherever you consider the point P, the magnetic field is same all throughout. সব জায়গায় magnetic field টা সেম হবে, is same all throughout and is along the axis of the solenoid. আচ্ছা, এবার আমরা দুটো পয়েন্টে বের করব. I am actually interested in two different points. The first one is outside the solenoid. Solenoid এর বাইরে কি হবে? Outside the solenoid. What will happen outside the solenoid? Solenoid এর বাইরে, এটা একটা পয়েন্ট অফ অবজারভেশন. Outside the solenoid what will happen? So here you see
the diagram that I draw, আমি যে ছবিটা যেটা ড্র করব সেটা হচ্ছে একটা লাইন ড্র করছি খালি। I draw a line over here, that is the z cap line, and over here actually in order to have a clear picture, একটা পরিষ্কার পিকচারের জন্য আমরা এরকম ভাবে ড্র করলাম। অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম, this is the solenoid, okay, the point where it has cut this one, those are that particular point, সেগুলো হচ্ছে এটা, এই যে এইটা আরেকটা পয়েন্ট, this is the next one, like this, okay, this point is this one, এখানে কাট করেছে, this is the next one, right? So এইভাবে আমি শুধু এই পয়েন্টস গুলো দেখিয়েছি। So these points are actually the boundary of the solenoid, right? So this is why I have done it, in order to get a clear picture, যাতে পিকচারটা পরিষ্কার থাকে। Now suppose I am interested at a point outside the solenoid, so I consider a loop, I consider a Amperian loop. You know that for application of Ampere circuital law, you need to have a Amperian loop. আমাদের একটা Amperian loop থাকতে হবে। So I consider a Amperian loop in the clockwise sense. আমরা clockwise sense এ একটা Amperian loop এরকম ভাবে কনসিডার করলাম। The Amperian loop I call it ABCD. Amperian loopটাকে আমি ABCD বলছি, and the distance of this loop, this A to B, this distance I call it R1, and this distance I call it R2. মানে axis থেকে, from the axis one of the distance is R1 and another one is R2, okay? So let us write it once again, সেটাই আমরা লিখছি এখানে। তো we consider a rectangular loop ABCD, we consider a rectangular loop, so this is the Amperian loop over here. We consider a rectangular loop ABCD with AB and CD, with AB and CD being parallel, with AB and CD being parallel to the z-axis, with AB and CD being parallel to the z-axis, completely outside the solenoid, completely outside the solenoid. এখানে লিখি, let us consider a rectangular loop ABCD completely outside the solenoid, completely outside the solenoid, completely outside the solenoid, with AB and CD being parallel to the z-axis, with AB and CD being parallel to the z-axis, okay? So this is what I consider over here. So এটাই আমরা এখানে কনসিডার করলাম, because we are inside outside the solenoid, so therefore the loop is completely outside. Okay, let us apply the Ampere circuital law. By Ampere circuital law, what is Ampere circuital law? So the Ampere circuital law is closed integral of B dot dl, closed integral of B dot dl is mu 0 times of current. B dot dl is mu 0 times of current. So now you see that due to the symmetry, what did I say? এই দেখো এখানে যেহেতু এটা ইনফাইনাইট জিওমেট্রি, সেই জন্য আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সব পয়েন্টে সেম ধরতে পারি। I can consider the magnetic field same throughout, right? Because you cannot see the end points, তুমি তো end point গুলো দেখতে পাচ্ছ না। তার মানে আমি যদি এখানে পয়েন্টটা নিই, if I consider the point A or the point B, they will be identical with respect to the solenoid. Solenoid with respect to তারা identical points A and B, they both are identical with respect to the solenoid. তারা কিন্তু solenoid with respect to identical points. Those are identical points with respect to the solenoid. Who? A and B. Both A and B are identical points with respect to the solenoid. Question why? Because the solenoid is of infinite extent. So infinite extent hole to A ho jay B ho jay, same thing, same thing. So that is where lies the concept of symmetry. That is what is important. If it is a finite length solenoid, then you cannot use the Ampere circuital law. Finite length যদি থাকে, যেখানে কোনো symmetry নেই, where there is no symmetry, so then Ampere circuital law is of no use. তখন কিন্তু এর কোনো ইউজ আর থাকবে না। Ampere circuital law is of no use, and you have to rely on Biot-Savart's law. That is what we have shown you already. আচ্ছা, এখানেও তাই। Now you see that this one, you can simply write it, this is the closed integral actually. So this line integral actually consists of 4 individual integral. Closed মানে the starting point and the end point must be same. If you start from A, ultimately you have to come back to A. A থেকে শুরু করলে ঘুরে এসে আবার এতেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। তো সেটাই আমরা করার চেষ্টা করছি, we are trying to do the same. So first of all it is B dot dl. So you write B dot dl 4 times. এই 4 বার B dot dl লিখে ফেলো। Write B dot dl 4 times.
লিখলাম 4 বার b dot dl. Now this b dot dl are over what? এগুলো কার উপর আছে? ab, bc, cd, da, right? হয়ে গেল. Now this one will be b dot dl, না? ab এর উপর আছে b dot dl. So you write it over here, b r1, b which is the function of r1, because এটা কত ডিসটেন্সে আছে, এই পুরো লাইনটাতে সেম, ইট ইজ সেম অল থ্রু দিস লাইন, এই ab গোটা লাইন জুড়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সেম, রাইট? বিকজ দিস পয়েন্ট আর at the same distance from the axis, axis থেকে সেম ডিসটেন্সে আছে. So that is why I write it b r1, b at the point r1, right? And then I write into what? The length is l. এখানে লিখে রাখছি আমি ab equals to l ধর. Suppose ab is equals to l, this length is l, right? বোঝা গেল? The next one is 0. বলো কেন? Because the magnetic field you have said along which direction, magnetic field কোন ডাইরেকশনে আছে? আচ্ছা এখানে ডট প্রোডাক্টটা কোথায় গেল? where does the dot product goes? Because b and l are on the same direction, b আর dl টা same direction, magnetic field কোন দিকে? along the axis. The magnetic field is along this way and the dl is also along the same way, এইদিকে dl টাও same direction-এ আছে. So as b and dl are on the same direction, so therefore this dot product is removed, cos of 0 degree, because you know that dot product means cos theta. So here cos theta is cos of 0, that is 1. That is what I have written. Next here it is 0. Follow 0 কেন হলো? Why it is 0? Because the magnetic field you know it is always along the axis. But in this case you are integrating along this side. তুমি তো এই দিকে integrate করছো, because dl is along this way. So this is the direction of dl and this is the direction of b. So b and dl are at 90 degree with each other. So এখানে কিন্তু b আর dl টা কি আছে? b and dl are at 90 degree to each other, and you know that cos of 90 is 0. এবং আমরা জানি যে cos of 90 টা 0 হয়. So that's why b dot dl that is equals to 0 plus this one b of r2, এটা হয়ে যাবে b of r2 into l in the same way, একই রকম ভাবে এটা হবে, but there will be a negative sign, you understand? কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা নেগেটিভ সাইন হবে, this should be negative of l, because the direction of this integral and the direction of this integral are different. দুটো ইন্টিগ্রালের ডাইরেকশন আলাদা আছে, তো যেহেতু ইন্টিগ্রেশনের ডাইরেকশন দুটো আলাদা আছে, তো সেই জন্য এটা এরকম আছে. Then there should be a 0 once again, and then there should be a mu 0 times of r. So here you will have b of r1 is equals to b of r2. So b of r1 is equals to b of, sorry, one thing again I made a mistake on the right side. The right side will be 0, because the loop doesn't enclose any current. এই লুপ দেখো কোনো কারেন্ট এনক্লোজ করে না, because where is the current? The current is inside the solenoid. কারেন্ট এটা শুধু এইটুকু জায়গার মধ্যে আছে. The current is within the solenoid, but your loop is outside. Your loop doesn't enclose any current. Your loop doesn't enclose any current. Why? Because you look at the statement of Ampere circuital law. Statementটা দেখো, statementটা কি বলছে? Is mu 0 times the current enclosed by the loop. So what is the current within the loop? You see that over here the loop encloses the current I. দেখো এই যে কারেন্ট আইটা, এই কারেন্টটা কিন্তু লুপের ভেতর দিয়ে গেছে. The current I passes inside the loop, but in this particular case you see that there is no current. You see that there is no current. তাই না? এখানে তো কোনো কারেন্ট নেই ভাই, এখানে কোনো কারেন্ট নেই. There is no current within the loop. Okay, so that is why the right side is 0. So you understand that at any point outside the solenoid the magnetic field is same. This is a very interesting result that you obtain. And whether it is at the distance r1 or it is at a distance r2, the magnetic field is same. Very important result. So due to a solenoid, the magnetic field is independent of the distance from the axis at any point outside. I repeat once again, at any point outside the solenoid, the magnetic field is independent of the distance. So let us write it, and from here you will get a very important aspect. এখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস পাবে. So the magnetic field outside the solenoid, magnetic field outside the solenoid is independent. The magnetic field outside the solenoid is independent of the distance. Outside the solenoid is independent of the distance from the axis. Is independent of the distance from the axis. Is independent of the distance from the axis. That is, the field is constant. That is, the field is constant. That is, the field is constant outside the solenoid. That is, the field is constant outside the solenoid. Solenoid এর বাইরে ফিল্ডটা সেম. That is, the field is constant outside the solenoid. এবার তুমি জানো, now you also know that now
as r tends to infinity b tends to 0, তাই তো? As r tends to infinity b tends to 0. So therefore b of r1 is equals to b of r2 is equals to 0. That is magnetic field at any point outside the solenoid, magnetic field at any point outside the solenoid is 0. The magnetic field at any point outside the solenoid is 0. আচ্ছা, এটা কি হচ্ছে এখানে? তুমি বলছো যে একটা সলিনয়েড যদি এইটা হয়, if this is a solenoid, এটা ধরো একটা সলিনয়েড, তাহলে সলিনয়েডের বাইরে যে কোনো পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সেম। At any point outside the solenoid the magnetic field is same. If I consider the point over here, or if I consider the point over here, or if I consider the point over here, or if I consider the point at infinity, the magnetic field at all points must be same. Magnetic field at all the points must be same, right? তাই তো শিখলে b of r1 is equals to b of r2. Both r1 and r2 are outside the solenoid. So this means that at any point outside the solenoid the magnetic field is same. And what is the magnetic field at infinity? So at infinity the magnetic field is 0, because you know that as you move a long distance from the source the magnetic field must go to 0. তুমি যদি সোর্স থেকে অনেক দূরে চলে আসো, if you are at a large distance from the source then the magnetic field must be 0. এটা কমন সেন্স তো নাকি, যে সোর্স থেকে অনেক দূরে গেলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তো 0ই আসবে, তাই না? If you are at a large distance from the source then the magnetic field must be 0. ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ডেফিনেটলি 0 হতে হবে। তাহলে ইনফিনিটিতে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কি হচ্ছে? 0। আর ইনফিনিটিটা কি আউটসাইড পয়েন্ট? তো এগুলো সবই আউটসাইড পয়েন্ট। These all are outside points, and at all the outside points the magnetic field must be same. I don't know how much, 5, 10, 100, 1000, I don't know, but it is same at all the outside points, and I know the value for one outside point. আমি একটা outside point এর ভ্যালুটা জানি, I know the value at one outside point, and that outside point is the infinity. Infinity হচ্ছে সেই পয়েন্ট, infinity is that particular point. So at infinity if it is 0, তাহলে মনে হয় সব জায়গাতেই 0 হবে, it should be 0 all places, because by this formula, এই ফর্মুলা তো বলছে that outside যে কোনো জায়গায় যাও, at any point outside the magnetic field must be 0. At any point outside the magnetic field must be 0. And if at infinity, which is the outside point, it is 0, then it should be 0 everywhere. At any outside point it should be same, যে কোনো outside point এ same হতে হবে, and at infinity it is 0, which is the outside point. So at any other outside point it must be same মানে কি হতে হবে? It must be 0. It must be same as that of infinity, and it must be 0. So that is why you come to know that the magnetic field due to a solenoid at any point outside, the magnetic field due to a solenoid at any point outside is how much? The magnetic field at any point outside, the magnetic field at any point outside due to a solenoid is 0. Due to a solenoid is 0. And this is the reason that sometimes when divergence of B is 0, you know that divergence of B is equals to 0. Okay, এটা থাকে, তুমি leave it for the time. Okay, right. ঠিক আছে, তাহলে এটা হয়ে গেল আউটসাইড পয়েন্টটা, and the next is inside the solenoid. আচ্ছা, সলিনয়েডের ভেতরে কি হয় দেখে নাও, inside the solenoid the expression is mu0 ni inside the solenoid, which can be deduced from Biot-Savart's law after a long laborious calculation, but here you will see that only 2 to 3 lines of calculation is going to help you, and you are going to use the fact that magnetic field outside the solenoid is 0, এবং এখানে আমরা ইউজ করব that outside a magnetic field is 0. আচ্ছা, এখানে যেভাবে আমরা লুপটা নিই সেটা হচ্ছে the way I consider the loop over here, infinite length এর কিন্তু, হ্যাঁ, it is of infinite length, don't forget. এটা সলিনয়েডটা তোমার, this is your solenoid, and this time I consider the loop half inside half outside. এবার আমরা লুপটা কিন্তু হাফ ইনসাইডে নিয়েছি, হাফ আউটসাইডে নিয়েছি, হাফ না মানে একটা পার্ট ইনসাইডে আছে, একটা পার্ট আউটসাইডে আছে, a part of the loop is inside and a part of the loop is outside.
বি কেয়ারফুল, ভালো করে বুঝে নিন। আচ্ছা, বাই অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল, আচ্ছা একটু ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে। ইন্ট্রোডাকশন, ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে উই কনসিডার অ্যান অ্যাম্পিয়ার অ্যান্ড লুপ, we consider an we consider an imaginary amperian loop, we consider an imaginary amperian loop with one of its side, with one of its side, with one of its side parallel to the z axis, parallel to the z axis, completely inside the solenoid, completely inside the solenoid, একটা সাইড পুরো সলিনয়েডের ভেতরে আছে, মানে এবিটা completely inside the solenoid, and the other outside, and the other outside. So one of the side is inside the solenoid and the others are outside the solenoid. So that is what you consider over here. That's it. So এটা হয়ে গেল। এবার অ্যাম্পিয়ার লটা ইউজ করি। Let us apply the Ampere's circuital law. By Ampere's circuital law, close integral of b dot dl is equals to mu 0 times of I. Right? Here also you write it for 4 times, 4 বার লিখে রাখো, b dot dl, b dot dl AB BC CD DA. So b dot dl through this AB, this will give you only b into L, এটা শুধু b into L দেবে। AB এই যে ইনসাইড, এবার দেখো সব জায়গাতে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সেম থাকবে, the magnetic field is same all throughout. Why? Because of the symmetry, you cannot see the end point, এই end দেখতে পাচ্ছ না। So to this solenoid, এই সলিনয়েডের কাছে এই সমস্ত পয়েন্টগুলো সেম। To the solenoid, all the points lying on AB are same, identical points to the solenoid. So that's why the magnetic field is constant and you can take it outside the integral. এবং magnetic fieldটাকে তুমি ইন্টিগ্রালের বাইরে আনলে, এই বাইরে আনাটাই হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল ল। This is what is অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল ল. If you cannot do it, you cannot use অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল ল. That's the punchline of অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল ল, which you should remember always. So you take it outside, B and DL are on the same direction, so it is cos of 0, that is 1, and the length is L. এটা লেন্থটা হচ্ছে L. Now BC will be 0, BC টা 0 হবে because of that 90 degree case, cos of 90 is 0, because magnetic field is along the axis, আর DL টা কোনটা এখানে, who is DL? DL is BC, so that is at 90 degree. Again it will have a 0, আবার একটা 0 আসবে তোমার কাছে, because along CD it is 0. এটা তো CD, এটা কিরকম হয়ে গেছে, D CD, this is outside point, CD টা 0 হবে কেন বলো তো, because CD is outside the solenoid. You know that outside the solenoid the integral is 0, and again this one will be 0. এটা কেন 0 হলো নিচে লিখে রাখছি, it is outside, it is outside point, and these two are 0. Why? Because of the 90 degree case, because of the 90 degree case BC and DA are 0, and here the loop encloses some current. এবার কিন্তু দেখো লুপ কিন্তু কারেন্ট এনক্লোজ করে, the loop encloses the current, because this part AB, এই যে AB টা তো ভেতরে আছে, this AB is inside the solenoid, and that is why this loop encloses some current, because the solenoid is this, the current passing through this is I, and this loop encloses the current I. এই যে কারেন্ট I টা সেটা তো এই যে লুপের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, this current I is going through the loop inside, and that is why this time the loop encloses some current. এবার কিন্তু লুপের মধ্যে কারেন্ট আছে, and that is mu 0 times of I. That is why you come to know over here that B equals to not only mu 0 times of I, but this should be mu 0 times of the current enclosed by one of the loop is mu 0 I, but how many turns are there? So that is N into L. That many number of turns are over here. You have to understand this properly. আমি প্রথমে কি লিখলাম, mu 0 into I. I is the current. I is the current due to one of the turn. একটা টার্নের জন্য কারেন্ট হচ্ছে I. I is the current for one of the turns. But how many turns are there within this AB? এই AB এর মধ্যে কয়টা টার্ন পড়েছে? How many such turns are there? What is the length of AB? The length of AB is L. And how many number of turns are there per unit length?
per unit length কতগুলো টার্ন আছে, how many turns are there per unit length? So per unit length there are n number of turns. Per unit length there are n number of turns. Okay, per unit length there are n number of turns. So what is the number of turns for L length? So for L length it will be NL. There will be this many number of turns over here. That is what you should understand. N is the number of turns per unit length. So for L length means length of AB. How many turns are there? NL. NL is the number of turns. So this is the current enclosed. I is the current enclosed by one of the loop. I into NL is the current due to that many number of loops. This is what I have discussed with you during the classes of circular conductor. Circular conductor এর সময় করেছিলাম, for n number of turns you should have to multiply by n. So here the number of turns is how many? NL is the number of turns. So that is why you come to know that B equals to how much? B equals to mu 0 Ni. So this is the magnetic field due to a solenoid at any point inside. So solenoid এর ভিতরে inside any point the magnetic field is given by this particular quantity, and vectorially this is along the axis, that is along the z axis. So B vector, vectorially this is mu 0 Ni into z cap. So vectorially কেউ যদি দেখাতে চায়, if somebody wants to show you vectorially, so then it is along the axis. And you remember that outside the solenoid the magnetic field is 0. Solenoid এর বাইরে magnetic field 0, solenoid এর ভিতরে এটা mu 0 Ni into z cap. And you also remember that by Biot-Savart's law this can be done in a very tedious and a laborious way, but in Ampere circuital law this can be done very simply. Ampere circuital law তে খুব সহজেই এই জিনিসটা করা যায়, but there should be sufficient amount of symmetry in the geometry. Symmetry না থাকলে কিন্তু কাজটা করা যাবে না, you cannot do it. Okay, this was all about the discussion on the application of Ampere circuital law as far as your syllabus. There are many other geometries, you will find many types of example in your textbooks. Textbook অনেক রকমের example আছে, you are encouraged to go through it, but within the short and the finite time that we have. So this was directly mentioned in your syllabus, এটা directly তোমার কোর্সে দেওয়া ছিল, সেই জন্য আমি এই দুটো ডিসকাশন আমি করলাম এখানে. That is why I discussed these two, and these are the fundamental. If you understand these two properly, the way I have said, the word that I have said, that is most important. যে কথাগুলো আমি বলেছি, যে টেকনিকটা আমি শিখিয়ে দিয়েছি, the technique that I have introduced to you, if you go through it properly and understand it, so then you can do any such examples from here, because the rest is just example. The law has been introduced to you, the task of the instructor has been done. আমার যে টাস্কটা ছিল সেটা আমি করে দিয়েছি. Now it's your task to go through different example and learn the things properly from different textbooks, different materials that are available to you. Okay, that's fine. The next discussion is about the magnetic vector potential. So let us try to understand what is the magnetic vector potential. And here you will see another application of the vector, the principles of vector analysis. So it's magnetic vector potential. So as you know from our previous classes that divergence of B, this one is equals to 0. You know it, divergence of B equals to 0. So you can definitely say that B is equals to curl of A, right? এটা বলা যেতেই পারে. কেন এটা বলা যেতে পারে? Because আমরা জানি since divergence curl of any quantity, since divergence curl of any vector is always equals to 0. যে কোনো ভেক্টরের কার্ল নিয়ে তারপরে যদি ডাইভারজেন্স করো তাহলে সেটা 0 আসে. This has been proved in the classes of vector analysis already. Divergence curl of A is equals to 0. এটা আমরা অলরেডি ভেক্টরের ক্লাসে করে দিয়েছি that divergence of curl is equals to 0, right? So that is why you see that divergence of B equals to 0. Therefore then this B can definitely be expressed as some curl of something. দেখো divergence curl of F is 0 and divergence of B equals to 0. So এই দুটো রিলেশন যদি আমি কম্পেয়ার করি, if I compare these two relations, so then this B comes out to be curl of a vector. তাহলে B টা কি হয়ে যায়? B comes out to be curl of a vector. Is it clear to you? So B comes out to be curl of a vector. And this particular vector we call it the magnetic vector potential. So here A vector is called the magnetic vector potential. Is called the magnetic vector potential. Right? So এইটাকে আমরা magnetic vector potential বলে থাকি. We call it the magnetic vector potential.
So we understand the concept of this, that what do we mean by magnetic vector potential. তাহলে কাকে বলে magnetic vector potential. Now the next task is that you have to find an expression for this vector potential. A vector potential এর expression তোমাদেরকে বের করতে হবে। এইটার জন্য you recall this equation. Recall this is what you will find in the proof of curl of B, that is in the proof of Ampere circuital law. There was equation 3 which I have starred. একটা মনে করে দেখো Ampere circuital law করার সময় যখন তুমি curl of B ক্যালকুলেট করতে, before taking the curlটা নেওয়ার আগে একটা ইকুয়েশন ছিল, that equation was called equation 3 and you have put some star over that equation. I have asked you to remember that. So you recall that equation. সেই ইকুয়েশনটার দিকে চলে যাও, you recall that equation that I have said you in my last class, যেটা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম. So the B vector is given by mu 0 by 4 pi. B vector is given by mu 0 by 4 pi curl of, before taking curl নয়, তার মানে curlটা নেওয়া okay fine, curl of it was J dv dashed divided by capital R. You remember this equation. এই equation তোমার মনে থাকা উচিত. You should remember this particular equation. What was capital R? Capital R was the distance from the source to the field point. So let me write it. What are these? J, you know, it is the current density, current per unit area. And what is capital R? Capital R is the position vector of the field point. Position vector of the field point. Position vector of the field point with respect to the source. So it is the position vector of the field point. Position vector of the field point with respect to the source point. That was capital R. This is what you have already done in your last classes. এই এটা মিলিয়ে দেখে নেবে, please check it out, right? So comparing with one means this equation, this curl of A. So if you compare this to B and B, and here there is a curl, so you can say safely that A vector is, তাহলে এখান থেকে বলা যেতে পারে যে A vectorটার ভ্যালু কত? What is the value of the A vector? The value of A vector from here it is mu 0 by 4 pi. তাহলে A vector এর ভ্যালু হচ্ছে mu 0 by 4 pi integration of J dv dashed divided by capital R. Mu 0 by 4 pi J dv dashed divided by capital R. So that is the expression of capital A. And this is true for a volume distribution of current. So যেখানে volume distribution of current আছে সেখানে এটা true হয়, and for linear current, যদি linear current হয়, that is I, if the current is written by I, in the B.Sc law I have shown you both the expression with I and J. So for linear current, you know, this should be mu 0 by 4 pi, and J dv is replaced by what? J dv কি দিয়ে replace করি? With ideal. Ideal in the B.Sc law, you remember that this type of issues has been dealt in your B.Sc law classes. B.Sc law এর ক্লাসে কিন্তু এই ধরনের জিনিস আমরা অলরেডি ডিল করেছি, that ideal is replaced with ideal is sometimes replaced with J dv and vice versa. J dv আর ideal একই রকমের জিনিস, because the dimension is same. You may check it once again, that ideal, what is the dimension of ideal? Ideal এর dimension কি আছে? Current into length, current into length. And what is this J? J is current by area into volume. So area and volume gets cancelled to give you what? Nothing but length. So it is current into length. So that is why these two are equivalent to each other. A relation আর A relation equivalent to each other. যদি এরকম volume distribution থাকে, if the current is like this, that is current per unit area, and if the current is linear, যদি এরকম I থাকে, so then you take that expression. So these are two identical expressions, and this has been already used. এতবার কেনই বা বলছি, আগে তো পড়েছি the B.Sc law class, I have done it. So these are your two expressions for the vector potential. And now the question is why we are interested to find the vector potential. কেন আমরা vector potentialটা বের করছি? দেখো, যে কোনো জিনিস শেখার আগে তো এটা আগে শিখতে হবে যে কেন শিখছি. That is what is the way to learn physics, that why we are studying it. এটা কেন আমরা স্টাডি করছি. So there are some geometries where it is easier to calculate the vector potential rather than to calculate the magnetic field directly. এরকম অনেক প্রবলেম আছে যেখানে ভেক্টর পোটেনশিয়ালটা ক্যালকুলেট করা হচ্ছে সিম্পল রাদার দ্যান টু ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড. সো ইন দোজ পার্টিকুলার প্রবলেমস উইল ক্যালকুলেট এ. প্রথমে আমরা এটা বের করে নেব, দ্যাট ইজ দ্য ভেক্টর পোটেনশিয়াল, এন্ড দেন আই উইল টেক দ্য কার্ল অফ ইট, এবং তারপরে আমরা একটা কার্ল নিয়ে নেব টু গেট দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড বিকজ বি ইজ কার্ল অফ ইট. আইডিয়াটা ক্লিয়ার হলো? সো ইন সাম জিওমেট্রিজ ইট ইজ ইজিয়ার টু ফাইন্ড দ্য
A vector, that is the vector potential. So now let us show you some application for the straight wire. So vector potential for the straight wire. So straight wire and solenoid, these are the two examples to be studied in your syllabus. So I will study both of them. So at least in today's class, I will try to cover up the straight wire. So magnetic vector potential due to a straight wire. Magnetic vector potential due to a straight wire. So what will I do? So first of all, I will consider a straight wire over here. So এরকম একটা straight wire নিলাম, and okay, so this is my straight wire, long, magnetic due to a long straight wire, long করে দাও, মানে infinite length, due to a long straight wire. This is suppose your long wire, এটা হচ্ছে y direction. This side you suppose there is a x direction, and this is the z direction. So the wire is along the z direction. Wire ta z direction e ache erokom. So I consider an elementary piece of this wire. So etar ami ekta elementary piece nilam at a distance z dash from this particular point O. At a distance z dash from this particular point, I consider a small element dz dash. Ekta choto element ami dz dash nilam. Okay, I consider a small element dz dash. Capital P is my point of observation where I want to find the vector potential and the magnetic field. Now suppose this distance, the capital P point is at a distance, a capital P point আমি ধরে নিচ্ছি এটা z distance এ আছে. This is at a distance z from this origin. So what is the coordinate of this particular point P? And this one, you suppose that এটাকে একটু এক্সটেন্ড করে দিই. Let me extend this a bit. And this particular distance, this one I call rho. এই ডিসটেন্সটাকে আমরা rho নিচ্ছি. This distance I call it to be rho. So the coordinate of this particular point is rho comma z. এই পয়েন্টটার কোঅর্ডিনেট হয়ে গেল তাহলে rho comma z. So rho comma z is the coordinate of this particular point, right? Okay. Now let us consider a long wire of length 2L. First of all, I consider it of length 2L. আচ্ছা, তাহলে আমার মনে হয় লংটা সরিয়ে দেওয়া ভালো এখন. সো ফার্স্ট অফ অল আই ডোন্ট কনসিডার ইট টু বি লং. আমরা প্রথমেই লং নিচ্ছি না. ফার্স্ট অফ অল আই ক্যালকুলেট ইট ফর দ্য জেনারেল কেস এন্ড দেন আই উইল গো ফর দ্য লং কেস. তারপরে লংটা করব. লেট আস কনসিডার এ লং ওয়্যার অফ let us consider a wire of length. Let us consider a wire of length 2L. Let us consider a wire of length 2L carrying current I. Stop. We have to calculate the magnetic vector potential. We have to calculate the magnetic vector potential at P. We have to calculate the magnetic vector potential at capital P, rho comma z, right? At the point rho comma z. Now whatever we know over here is that we know vector potential এর ফর্মুলাটা লেখো আগে. The formula for vector potential is mu0 by 4 pi close integral. I make it capital I. Current is capital I. The current flowing is capital I. Mu0 by 4 pi I dl by capital R. This is the formula first. এটা হচ্ছে প্রথম ফর্মুলাটা বের করার জন্য.
and what is this capital R? This capital R is nothing but this one, এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে ক্যাপিটাল R from the source to the field point. Now as per our geometry, আমাদের জিওমেট্রি অনুযায়ী, as per our geometry I can write mu0 by 4 pi. What is the current element over here? এখানে current element টা কত আছে? What is the current element? This is ideal vector because you are calculating a vector quantity. So in our case, this dl vector is nothing but dz vector into k cap, right? dl, এটা তো element, this is the small element dl and it is along k cap. So dz vector into k cap বলো বা z cap বলো, যা ইচ্ছা লেখো, better to write z cap into z cap divided by capital R. What is this capital R? Pythagoras theorem. What is this capital R? This distance is z minus z dash. এইটুকু জায়গা হচ্ছে z minus z dash, right? And this one is rho. So you apply Pythagoras theorem over here. তাহলে এখানে Pythagoras theorem টা apply করো. So according to Pythagoras theorem, this is rho square plus z minus z dash square. Okay? Rho square plus z minus z dash square. এরকম একটা কিছু আসলো. This is the vector potential, right? And you should integrate it from minus L to plus L. এবং এটার ইন্টিগ্রেশনের রেঞ্জ হচ্ছে minus L to plus L. Why do you calculate from minus L to plus L? Because the wire is of length 2L and this is the midpoint of the wire. So এই পয়েন্ট P টা হচ্ছে midpoint of the wire আমি নিয়েছি and the wire is of length 2L. Okay, এখানে ওয়্যারের লেন্থটা কত আছে? Consider a wire of length 2L. ওয়্যারের লেন্থ হচ্ছে 2L. So that is from minus L to plus L. তো এখানে minus L থেকে plus L অবধি লেন্থটাকে যাবে. The length will be from minus L to plus L. So after this you will have, তাহলে এটার পরে তোমরা পাবে, so calculate it, mu0 I by 4 pi, you just I take outside, I টাকে আমরা বাইরে নিয়েছি, and this z dash also, z cap I take it off, এটাও বাইরে নিলাম. So this is to be integrated. So এইটুকু জায়গায় ইন্টিগ্রেট করতে হবে. The integration of this one is log. This is the integration that you have studied in your higher secondary class. Log of z minus z dash থাকবে plus square root of z minus z dash, that one squared, plus rho squared. The limit of integral is minus L to plus. So this is all about the integral that you find. So এই হচ্ছে পুরো ইন্টিগ্রালের স্টোরিটা যেটা এখানটাতে পাওয়া যাচ্ছে. আচ্ছা, তারপরে যেটা আসবে, then you will have mu0 I by 4 pi, mu0 I by 4 pi, definitely there is a z cap. If I forgot, then you people please put it, log of, এই ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলাটা দেখে নিও, হ্যাঁ, দিস ইজ লগ অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার, দ্যাট টাইপ অফ ফর্মুলা. ওকে, লগ অফ এক্স স্কোয়ার ডিএক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার. So you just put the upper limit and lower limit, and as it is logarithm, so you know that log of a minus log of b is log of a by b. হ্যাঁ, একটা আসবে log of with upper limit minus log of lower limit, so that will be log of upper limit by log of lower limit, তাই তো? Because আমরা জানি log of a minus log of b is log of a by b. আচ্ছা, তাহলে একবার upper limit পুট করো, and the limit is to be put over z dash. So লিমিটটা z dash এর উপরে পুট করতে হবে. So এখানে z minus l plus root over of z minus l whole square plus rho square. এখানে z plus l plus root over z plus l whole square plus rho square. Fine. So we are happy with this. So এইটুকু আমরা দেখলাম. এবারে বের করো the magnetic vector potential on the equatorial plane of the wire. So এটা হয়ে গেল কিন্তু. So this is the expression of the magnetic vector potential at any arbitrary point. So যে কোনো arbitrary point এ এটাই vector potential বের করার formula which has been done. Now some special cases. এবার আমরা স্পেশাল কেস করব. The magnetic vector potential on the equatorial plane, the magnetic vector potential on the equatorial plane of the wire, the magnetic vector potential on the equatorial plane of the wire. Equatorial plane মানে that is at rho, 0, মানে এই লাইনটার উপর. That is, you have to find it at this particular point. Equatorial plane মানে at the plane which passes through the origin. So equatorial plane যদি বের করো, তার মানে z টাকে এখানে 0 করতে হবে. You have to make this z to be 0. So make the z to be 0 and that is the vector potential at the equatorial plane.
মানে মাঝখানের পয়েন্টে। সো ইট ইজ জেড ক্যাপ মিউ 0 I বাই 4 পাই log of মাইনাস অফ জেডটাকে 0 করবে, তাই তো? সো ইট ইজ এল প্লাস রুট ওভার অফ এল স্কোয়ার প্লাস রো স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই minus L plus root over of L square plus rho square. That's it. So L plus root over L square plus rho square minus L plus root over L square plus rho square. So this is the vector potential on an equatorial plane. এইবার আমরা যদি ইনফাইনাইট ওয়্যারের জন্য করতে চাই, for an infinitely long wire, for an infinitely long wire. So infinitely long wire means that you have to put the condition that rho by L is less than 1. তাই তো? Rho by L is less than 1. So infinite wire আমি দুভাবে বলেছিলাম, you can make infinite wire in two ways. Number one is the length of the wire is very high, very large length. A length অনেক বড় আছে, L is very high. And another one is this distance, the point of observation is very close to the wire. আর একটা way infinite করা দুটো রাস্তা, একটা wire itself L length, the wire itself is of L length, and another way is the point of observation is very close to the wire. এই point of observation টা wire এর খুব কাছে আসতে হবে, এটাও একটা হতে পারে. This is another one. That is why taking care of both of them, I write it rho by L. That is rho is very small or L is very large. Rho by L is less than 1. So let us use it over here and have a binomial expansion. So এটা ব্যবহার করে আমরা একটা binomial expansion করব. So A vector is equals to Z cap mu 0 I by 4 pi. আর একটা জিনিস খেয়াল করবে, বলতে ভুলে গেছি, the direction of vector potential. If somebody asks you the direction of vector potential, the simple answer is the direction of the current. So currentটা যে ডাইরেকশনে আছে, the direction of the current is the direction of the vector potential. Current যে ডাইরেকশনে আছে, the direction of the current is the direction of the vector potential. That's it. এখানে এই যে কোন দিকে আছে, along DL, along the direction of the current. কারেন্ট যে দিকে আছে, এইখানেও তাই, along the direction of the current. So the direction of the current is the direction of the vector potential. Please remember these words. This will be useful in the treatment of solenoid. The direction of vector potential is the direction of the current. Okay, ঠিক আছে রে, mu 0 by 4 pi. ঠিক আছে এটা। আচ্ছা, এর পরে কি হবে? একটা log আছে না? দিলাম log. Divide. L square এখান থেকে কমন না, you take L square common from that root. So এখান থেকে আসবে হচ্ছে 1 plus rho by L whole square to the power of half minus L plus L 1 plus rho by L whole square to the power of half. Okay, হয়ে গেল শেষ, ডান ইট, ডান. আই টেক ইট কমন জাস্ট, তাহলে এল গুলো ক্যান্সেল হয়ে গেল. সো দিস ইজ জেড ক্যাপ মিউ 0 I by 4 pi log of এল গুলো ক্যান্সেল, 1 plus 1 and you use binomial expansion. এই জায়গায় binomial expansion করো, 1 plus x square, 1 plus x to the power of half. So it is simply 1 plus nx rho by L whole square. নিচেও তাই, minus 1 plus 1 plus x to the power half, মানে 1 plus nx. I write it over here. What did I apply? কি করলাম সেটা লিখে দিচ্ছি. 1 plus x whole to the power n is 1 plus nx. কখন? when if x is less than 1. This is what I have used. এটাই ব্যবহার করলাম. তাহলে এই সরি, these two gets cancelled. Z cap mu 0 I by 4 pi log of 2 plus rho square by 2L square divided by
rho square by 2l square. Next line হয়ে যাবে mu 0 I by 4 pi log of 1 plus 4l square by rho square. এখানেই মনে হয় থামবো, না আরো আছে again. Oh, this one can be neglected with respect to this term because you understand that একটু আগেই পড়েছো rho by L is less than 1, so therefore L by rho is what? It is greater than 1, and this is nothing but L by rho. এটা তো L by rho আছে, so this term is very much greater in comparison to 1, so you can write it roughly z cap mu 0 I by 4 pi log of 1 টা neglect করতে পারো, you can neglect the 1, so it is 4l square by rho square. সবগুলোই স্কোয়ার্ড আছে, এভরিথিং ইজ স্কোয়ার্ড, সো ইউ ক্যান সিম্পলি রাইট ইট अगेन. এটাকে আমরা লিখতে পারি mu 0 I by 4 pi, দিস ইজ 2 টাইমস অফ log of 2l by rho. 2l by rho তো, because this is 2l by rho whole square, this is 2l by rho whole square, so this one is z cap mu 0 I by 2 pi, mu 0 I by 2 pi log of 2l by rho. So this is the expression of magnetic vector potential. So এটাই ভেক্টর পোটেনশিয়ালের এক্সপ্রেশন কখন, when this is the expression of magnetic vector potential, right? When this is the expression of magnetic vector potential, when বলতে হবে কখন, when the wire is of infinite length, when the straight wire is of infinite length, and from here you can calculate the magnetic field also. এখান থেকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বের করো তো দেখি কত আসবে. So if I write magnetic field, if I want to find the magnetic field, you see that what will be the expression of the magnetic field from here. এখান থেকে magnetic field এর এক্সপ্রেশনটা কত আসতে পারে? What can be the expression of magnetic field from here? So you know that B vector is equals to, আমরা জানি যে B vector মানে লেখা যায় curl of A vector, right? You got it? তাহলে এটার কার্ল বের করলেই হবে. If you can just take the curl of it, then the things will be very much simple for us. So এখান থেকে কার্ল নিলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে. And you see that this calculation has all been done in the cylindrical coordinate system. Straight wire money long wire, so long wire can be taken as the axis of the cylinder. So this is, I have used the cylindrical coordinate system. Okay, এখানে আমরা cylindrical coordinate system আমরা এখানে ইউজ করেছি, but it is very unlikely that in your first semester course the cylindrical coordinate system was not present due to the curtailed syllabus. So syllabus টা যেহেতু curtailed ছিল, as the syllabus was curtailed, so you did not study the cylindrical coordinate system properly in your first semester course. Cylindrical coordinate system টা ভালো করে তোমরা স্টাডি করতে পারোনি, you did not study it, and that is why you are unaware about the cylindrical coordinate system and the expression of curl. I hope that in your that classes of orthogonal curvilinear coordinate system, I have introduced to you about the spherical polar coordinate system. আমি তোমাদেরকে spherical polar coordinate system টা পড়িয়েছিলাম as per your syllabus, that is the orthogonal curvilinear coordinate system, the expression of gradient, divergence, Laplacian, and curl was your homework as far as I remember. কার্লটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছিল and you have definitely done it, but for the spherical polar coordinate system. But there is another coordinate system which is called the cylindrical coordinate system, and the cylindrical coordinate system is generally used for cylindrical symmetry. So যেখানে cylindrical symmetry আছে সেই সমস্ত জায়গাতে এই coordinate systemটা ইউজ করা হয়. You use this type of coordinate system. So actually here you need 3 parameters. Cylindrical coordinate system এ 3টে প্যারামিটার দরকার হয়. You need 3 parameters in the cylindrical coordinate system. One is the radius of the cylinder, that is rho. One is the height, that is the z, and another is the azimuthal angle, that is the phi. So polar coordinates থেকে একটু অ্যাডভান্স ভার্সন হচ্ছে cylindrical coordinate system. You know that in the polar coordinate system what do you need? In a polar coordinate system you basically need this distance, this is your rho, and the rotational angle, that is the phi, এবং তোমার phi টা দরকার পড়ে, and you need that phi over here. In case of a spherical coordinate system, in the polar coordinate system, you know it very difficult.
সো সাপোজ দিস ইজ ইউর পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। যদি একটা পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম হয় তাহলে সেখানে তোমার কি কি লাগতে পারে? সো ফর এ পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ইউ নিড দিস distance, this one rho, and you need this angle is phi, rho r theta bolo বা rho phi bolo, r theta or rho phi. But for cylindrical coordinate system, in addition to this you need the height. Cylindrical coordinate system এ তোমার height টাও দরকার পড়ে, because you see that this is 2 dimension, এটা তো 2 dimension হয়ে আছে এখন on a plane. You have only rho and phi on a plane, একটা প্লেনের উপরে rho আছে phi আছে, on a particular plane you have rho and phi, rho আর phi তোমার প্লেনের উপরে আছে। but if it is 3 dimension, ধরো এখানে একটা পয়েন্ট আছে, there is a point at this particular position, এই পার্টিকুলার পজিশনে একটা পয়েন্ট আছে, there is a point at this particular position capital P. Now for this particular point capital P, what do you need? তোমার তো হাইটটাও জানতে হবে, you need to know the height also, and that is why the coordinate of this particular point is rho phi z. সেই জন্যই এই পয়েন্টটার কোঅর্ডিনেট হয়ে যাবে হচ্ছে rho then phi and then there is a z, একটা rho লাগবে, একটা phi আর একটা z, rho phi and z. So this is the coordinate of the point capital P. এটাই হচ্ছে ক্যাপিটাল P পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট, that is rho phi z. বোঝা যাচ্ছে? rho phi z. So this is cylindrical coordinate system, right? So this is what has not been taught to you in the first semester course due to the reduced syllabus, but you see that I try to give you some concepts of it. I cannot show you everything, সবকিছু দেখানো সম্ভব নয়, but I can at least show you something over here. যেরকম UVW যেটা পড়েছিলে in the curvilinear coordinates you have studied about so excuse me, the system is having some disturbance, so let me just get rid of it and then only I can start. Okay, so UVW you remember, UVW curvilinear coordinates. In the spherical polar coordinate it was r theta phi, spherical coordinates এটা r theta phi ছিল, but in cylindrical coordinates this will be rho phi z. Cylindrical coordinates এটা হয়ে যাবে হচ্ছে rho phi z, and over here the values of h1 h2 h3 are, h1 h2 h3 এর ভ্যালু গুলো তোমাদের এখানে আসবে হচ্ছে, just excuse me a bit, the system is facing some difficulty each and every time. So the values of h1 over here is 1, h2 will be rho, এখানে h2 এর ভ্যালুটা আসে হচ্ছে rho, and the value of h3 is once again 1. This I cannot show you at the present time, এই মুহূর্তে আমি দেখাতে পারবো না, but the way I have taught you in your first semester course, those who have undergone the classes from me, যারা আমার ক্লাসগুলো ফলো করেছিলে ফার্স্ট সেমিস্টারে, তোমাদের তো মনে আছে কার্ভিলিনিয়ার কোঅর্ডিনেটস পড়ার সময় there were some h1 h2 h3, আমাদের h1 h2 h3 ছিল, there were some h1 h2 h3s and the values are 1 rho and 1. So from this you see that I have supplied you everything. Now you can find the expression of curl in the cylindrical coordinate system. So এখন তুমি cylindrical coordinate system এ কিন্তু কার্লটা বের করতে পারবে, and I hope that by this time you also understand that in this problem you need cylindrical coordinate system, এবং এই প্রবলেমটা কিন্তু cylindrical coordinate system এই হচ্ছে সেটাও তুমি বুঝতে পারছো। Look at the diagram, you will understand. You see that I need a distance over here, এই যে দেখো এখানে এই ডিসটেন্সটা আমার লাগবে, I need the distance from the z axis which is rho. Z axis থেকে কত ডিসটেন্সে আছে এটা? From the z axis is the distance rho, that's why this is rho. And what is the height of this point from the equatorial plane is z. So height টা হচ্ছে z আর এটা হচ্ছে rho. তুমি বলতে পারো স্যার হাইটটা নেই কেন, why is not there? So phi is not there because it is symmetric, the problem is symmetric from all sides of phi. So whatever be the angle it is same, তুমি যে অ্যাঙ্গেলই করো না কেন এটা সেম হবে। Actually phi is this particular angle, actually this red line, sorry this black line that you find over here. So this angle is the phi, এটা হচ্ছে phi angle. Now if you consider the point P instead of this one, you consider the point P over here, so at this particular phi also the value will be same, এই phi টাও কিন্তু ভ্যালুটা সেম হবে। So it is independent of phi. This is called cylindrical symmetry. এটাকে cylindrical symmetry বলে যে এটা phi এর উপর ডিপেন্ড করে না, it doesn't depend upon phi, that is what I call the cylindrical symmetry. Okay, it doesn't depend upon phi, so that is why I didn't put phi over there, সেই জন্য আমরা ওখানে phi টা পুট করিনি। জাস্ট কোঅর্ডিনেটটা দেখার সময় কোন দুটো লিখেছি, which two I have written only rho and z. Why? Because it is same for all phi. আরে বলছি সেম তো হবেই, এইটা হচ্ছে ওয়্যারের চারিপাশে যে কোনো পয়েন্ট নাও, রাইট? along the wire you take any point over here, মানে phi are different, the
2 pi I negative. At any phi you take, the value of this magnetic field or the vector potential is same. চারিদিক থেকে সেমই আসবে because it is symmetric about the all sides of the wire. So that is why phi is not written, but it is cylindrical coordinate system. So you know that the magnetic field is given by B is equals to curl of A. This is the formula. The curl expression I am providing it to you. I mean curl expression টা দিয়ে দিচ্ছি, but from the classes of curvilinear coordinates and the values of H1, H2, H3 that I have supplied just now, you will be able to calculate this. And I encourage all of you that the syllabus was curtailed for the first semester. Okay, that's fine, but it is not curtailed from your discussion of physics in your lifetime. But physics এর discussion থেকে curtailed হয়নি, কিন্তু আমাদের লাগবে, এবং দেখো এই যে লাগবে এখানে, and it is required over here. And I am also quite sure that the person who are going to set the question in the second semester, যারা সেকেন্ড সেমিস্টারে কোয়েশ্চেন যারা করবে, they will not remember, তারা এটা মনে রাখবে না that cylindrical coordinate system was curtailed in your first semester, and so I shouldn't set it at the time of exam, এবং এটা আমার সেট করা উচিত না. Nobody will remember it. So it's your exam, it's your life, it's your marks. So it's your responsibility to learn this cylindrical coordinate system yourself. I have given you the hints গুলো আমি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি. Now taking help of those hints, now it's your responsibility to go through it properly. এখন তোমাদের কিন্তু সেটা নিজের দায়িত্বে করে নিতে হবে. H1, H2, H3, the values are 1, rho and 1. And if you go through any textbooks of mathematical physics such as H.K. Das or the book of Spiegel, you will able to understand the cylindrical system yourself. Cylindrical system is nothing but the three-dimensional version of polar coordinate. Polar coordinate যেটা r theta করেছিল, r theta টাই এখানে রিপ্লেস হয়ে যায় rho phi. r theta is replaced to rho phi. Okay, rho phi. So rho phi টা কি একটা প্লেনের উপর আছে, it is over a plane, and the three-dimensional nature is with a height. Three-dimensional nature টা বোঝার জন্য একটা হাইট দরকার, and that is z. So it is r theta z or it is rho phi z. এইটা হচ্ছে ফিজিক্সটা. This is the physics. And if you go through the details calculation, the mathematics, which I believe everybody will understand yourself, নিজেরাই বুঝতে পারবে H1, H2, H3 ভ্যালুটা কি করে আসে. It is 1, rho 1. You just put it on the expression of the curl, যেটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম cylindrical coordinates এ. No, sorry, in the curvilinear coordinate chapter, curl was your homework. You have calculated that the general expression. মনে আছে একটা general expression কি ছিল? H1, H2, H3, A1, A2, A3 like that. So if you put it over there, so you get the expression to be something like this. এরকম expression আছে. Rho cap, I cap, Z cap. এই জায়গাটা থাকে del del rho, del del phi, del del z. Cylindrical coordinates এ করছো. এখানে থাকে A rho, এখানে থাকে rho times of A phi, আর এটা থাকে হচ্ছে AZ. The three components over here. এই this is the expression of curl. Now এরপরে after this এখানে আমরা ভ্যালু পুট করব. So 1 by rho cap, phi cap, z cap, del del rho, del del phi, del del z. আর আমাদের a তে খালি কোন কম্পোনেন্ট আছে? A has only one component. Which one? Only the z cap component. একটাই কম্পোনেন্ট আছে, শুধু z cap. So that is why you may put 0, 0, and only the z cap component is how much? আমাদের z cap component কত আছে দেখে নাও. mu0 by twice pi log of twice L by rho. হয়ে গেল, that's it. After the calculation you will be very happy at the end. Calculation হয়ে যাওয়ার পরে you should be happy. So only one component will survive over here, that is the rho cap component only. শুধু sorry, rho cap টা কি? No, if I take the rho cap, then del del phi of this which is 0, then if I go for the phi cap component টা যদি আমি করি, okay, তাহলে del del rho of this, okay, this one will survive. So this would be phi cap component, phi cap rho, mu0 I by twice pi, খালি কোনটা থাকছে? del del rho of log of twice L by rho. এ হয়ে গেল phi এটা, আর z cap component is 0. আর কিছু নেই, there is nothing else. So it is phi cap by rho, mu0 I by 2 pi. So rho by twice L, ddx of log x is 1 by x, and then this is তারপরে কত হবে এটা? ওইখানে একটা মাইনাস phi cap হবে কিন্তু, হ্যাঁ, বিকজ ইট ইজ দ্য মিড কম্পোনেন্ট. মাঝের কম্পোনেন্টটা করলে একটা মাইনাস j cap লিখতে হয় না, মাইনাস phi cap. And if I differentiate this, এটা ডিফারেন্সিয়েট করলে আসে হচ্ছে twice L by rho square. ddx of 1 by x, that is minus 1 by x square, twice L by rho square. So after all types of calculation, you see সবকিছু হয়ে যাওয়ার পরে দেখো এখানে রো আর রো ক্যান্সেল হচ্ছে, এখানে 2L and 2L এখানে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, মাইনাস সাইন গেটস ক্যান্সেলড,
what is the problem? There is a slight, oh, I made a slight mistake. It's a row phi cap. There is a row phi cap. So this is the problem of writing something without deduce. Deduce na kore likhle ei problem hi hoy. Because this year I did not deduce it. Eibar first semester course ami eta deduce korte parini. So I didn't deduce it. So that's why the problem comes over here. সেই জন্য প্রবলেমটা হলো I forgot it. এই মাঝের টার্মটা রো ফাই ক্যাপ। You just go through any textbook. You may also go through the textbook of B.Sc, the appendix. B.Sc এর যে তোমাদের ইলেকট্রিসিটির যে বইটা আছে, যে বইটা আমি রেকমেন্ড করেছি, the book that I have recommended, the B.Sc electricity magnetism, ওইটার অ্যাপেন্ডিক্সে দেখবে। Go through the appendix of it, you will get the expression of the card. ওখানে কার্ডের এক্সপ্রেশনটা দেখিয়ে দেওয়া আছে। So that is why এখানে রো ফাই ক্যাপ থাকবে। So there is a row over here. এখানে একটা রো আছে। This row gets cancelled with this one. এইটার সাথে এটা ক্যান্সেল। This row gets cancelled with this. So finally থাকে কি? You should be very happy. It is mu 0 I by 2 pi rho. দেখেছো? This is the expression of the magnetic field. You remember, magnetic field due to a long wire. You have calculated from Biot-Savart's law, you have calculated from Ampere circuital law, and you have also calculated from the concepts of vector potential. Right? So active geometry দেখো কত রকম ভাবে আমরা বের করছি। And what is the direction? It is around phi cap. And phi cap, you understand what it is. Phi cap is the tangential direction. And just now একটু আগেই আমরা বলেছিলাম, during the starting of our class on vector potential এর ক্লাস যেখানে স্টার্ট করেছিলাম, সেখানেই কিন্তু আমরা বলে দিয়েছিলাম, there I have already said to you that what কি বলেছিলাম, that the direction of the magnetic field is in which direction? It is tangential. Phi cap মানে কি? এটা যদি পয়েন্টটা হয়, this is the point, try to understand that what are the directions in a cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system এর ডাইরেকশন গুলো একটু বুঝে নাও, কোনটা কোন দিকে হয়। This along the radius, this one is called the rho cap. এটাকে rho cap বলি আমরা। This direction is rho cap. Okay, এটা হচ্ছে rho cap এর ডাইরেকশন। This direction, এই যে পয়েন্ট এখানে করলে, এখানে যে ট্যানজেন্টটা ড্র করলে, the tangent you draw over here, এখানে যে ট্যানজেন্টটা ড্র করলে না, this is the point suppose, এইটা হচ্ছে তোমার rho cap direction. This is rho cap. The tangent that you draw over here, এখানে যে ট্যানজেন্টটা ড্র করছো perpendicular to rho cap, this one is the phi cap. এটা হচ্ছে phi cap এর ডাইরেকশন। And if you hold a pen over here perpendicularly, এখানে যদি একটা পেন ধরো perpendicularly, so the perpendicular that is generated, that is the direction of the z cap. So এখানে যদি একটা পেন ধরো, তাহলে তার যে ডাইরেকশনটা হবে, that direction is the z cap direction. Got it? মানে আমি দেখাচ্ছি এরকম ভাবে, I show it in this. This is the direction of z cap. Right? বোঝা যাচ্ছে? That is the direction of your z cap. This is how the cylindrical coordinate system is generated. এইভাবে cylindrical coordinate system generate করা হয়। And why the different coordinate system are used, that has been also explained to you in one of the classes of mechanics of first semester. মেকানিক্স এর একটা ক্লাসে আমরা বলেছিলাম যে কোন কোঅর্ডিনেট সিস্টেম কখন হেল্প করে, particularly in the discussion of that radial component of velocity, transverse component of velocity, you know. ধরে নাও, suppose you are in the central force problem. So in the central force problem, xy coordinate system is not going to help us. But if I use the polar coordinate system r theta, then you know that the a theta component of acceleration, that is 0. There is no component of acceleration in the transverse direction. It has only the radial component. So that is how you understand the importance of different coordinate system. Coordinate system এর importance টা আমরা জানি, that কোন সিস্টেম, যে সিস্টেম যেরকম সিমেট্রিক হয় তার রেসপেক্টে সেই কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। যেরকম তোমার লং ওয়্যার, এটা যদি লং ওয়্যার হয়, you can take it to be the axis of a cylinder. এই লং ওয়্যারকে আমি কি বলতে পারি? এটা একটা সিলিন্ডারের অ্যাক্সিস বলতে পারি আমি। So that's why we use the cylindrical coordinate system to discuss any problem on a long wire, right? So this is how you should understand the physics, the things that is going on. And you see that you got an expression mu 0 I by 2 pi rho. পেয়েছো? দেখো mu 0 I by 2 pi r expression তুমি পেলে, mu 0 I by 2 pi x. X is the distance, perpendicular distance from the wire. So these are the ways that you should learn it. You should gain some insights